Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Waalaikumsalam. Salam Puan. Okay, good morning. Salam sejahtera. Hopefully you are all feeling well today. So today we're gonna continue with our next topic on complex number. But before that, let us revise what we have learned yesterday. So guys, what operation we did yesterday? What is the four operation? Imaginary number Imaginary number and then and real number. okay, real number that is complex number and then okay, what did we do with the complex number? What operation we did? Um, We have learned addition and then subtraction, multiplication. Darab. Yes, darab, bahagi, division. darab bagi Okay, and one more thing apa we have ni? learned is about equality. Okay, so what did you do with the division? How do you do the solution for division? Untuk bahagi tu kita guna operasi apa? Kita kena buat proses apa? Kena dominator. Okay, dia punya denominator kita kena buat proses Conjugate. conjugate. Okay, darab. Betul. Okay, kalau conjugate tu kalau pembawah dia adalah tambah, maka bila kita buat conjugate dia akan jadi Tolak. tolak. Right. Okay. So today I will show you another three things that we gonna learn, which is alright. Can you all see this? Okay, madam. Alright. Alright. So the three things we're gonna learn today is to plot the complex number on Argand diagram. We're gonna learn how to calculate modulus and argument. Okay, do you familiar with all this? No. Okay, it's okay. Now, we're gonna learn the first topic. It's about Argand diagram. So, guys, what is Argand diagram, especially for complex number? So, this is the basic of the Argand diagram. Argand diagram ni dia ada satu ni lah garis Y dan X dan Y, where X is the real number, X is for the real number, we say is for X axis, and imaginary number is will be plot on the Y axis. Kalau X tu real number, Y tu akan jadi imaginary number. Alright. So untuk plot graph ni kita dah belajar semalam complex number, the equation is A plus BI, where A is in real number and B is imaginary number. So here kita wakilkan Z1 equals 4 plus 2I. Okay, so guys identify which is A and which one is B. So what is A, guys? 4. A is 5, B is 2. okay. Right, bila kita nak plot dekat diagram ni, tadi saya dah bagi tahu A akan berada pada paksi
Real number X. will be on the x-axis while B will be on the Y. y-axis. Okay, so try to plot Z1. So how we gonna plot Z1? X is 4, Y is 2, so X will be from 0 here, gonna be 1, 2, 3, 4 for Y-axis, and then Y is 1, 2. Okay, so here you're gonna get 4, 2. Okay, do you understand? Yes. Alright. Okay, try to plot Z2. How are you going to plot Z2? Okay, identify first. What is the 3A. AX? Okay, 3. Okay, what is the number for B? -1. Okay, that's good. Okay, how are you going to plot? So, x-axis dia 3 and then y-axis dia negative 1. So, it's gonna be here. How about Z3? Z3, x is negative 2. Here, and then y-axis will be positive 3. Okay, so this is how you plot on the Argand diagram. Now, we're gonna see the next diagram. How are you going to plot the conjugate? Okay, so yesterday you have learned about conjugate. Conjugate tu dia macam perbandingan. Kalau the denominator is tolak, so bila kita buat conjugate dia akan jadi tambah. Bila kita nak plot dekat graf, dekat sini kita boleh faham bila kita buat conjugate. So dia macam mirror. Okey, jika diberi soalan Z sama dengan 4 tolak 3I. So, you have known that 4 is A, negative 3 is B. So, A is on the x-axis, B on the y-axis. First, you plot Z. We're gonna get here. Okay, so what is the conjugate of Z? Okay, conjugate tu biasanya kita buat dalam simbol macam ni. Z, di atas dia ada garis. Okay, ini macam mirror. Bila katalah kalau awak plot dekat graph, ini yang asal yang awak plot, bila kita kontrakan dia ke sebelah atas dengan nilai yang sama, maka awak akan dapat dia punya conjugate dia di sebelah sini. Okay, yang ni boleh faham? Madam, dia macam reflection ke? Ya, dia macam reflection. Oh, okay. Okay. Let's see the next one. Okay, kalau ini dia bagi satu je, dia punya equation dia Z sahaja. Kita tengok pula kalau dia bagi banyak equation. So kat sini dia ada 2. Dia beri 2. Satu Z sama dengan 3 tambah 4I dan lagi satu W sama dengan 2 tolak 2I. So the question here it says show Z and W. So firstly you have to plot the Z coordinate and W coordinate. In the example here you get
Z here and W here. And how are you going to plot Z plus W? Okay, first, what you can do is, kalau dengan menggunakan kaedah kiraan, macam mana cara kita buat kalau untuk proses tambah? Kumpul real number dulu. Okay, kita kumpulkan real number with real number, imaginary number and imaginary numbers. 3. Hmm. 3. Tambah 2. Aha. 4i. Hmm. Tolak 2. Oh, 4 tolak 2. Lepas I. tu i kat luar. Alright. What is the answer? 5 plus 2. I. Okay, sama kan? Sama kan? Okay, so then you can plot the answer here. This is Z plus Y. And then you can draw the line. Okay, faham? Faham. Okay, good. Let's see the next one. Okay guys, so you have known the basics of the Argand diagram. Now we are going to move to modulus and argument. Still with using Argand diagram, what is modulus and argument? If you have your book with you, please turn to page 41. Now I'm going to show you what is modulus and argument. So here guys, you have to remember, you have to revise about theorem Pythagoras. Okay, do you remember theorem Pythagoras? Yes. So theorem Pythagoras, kat sini kita akan kira sisi segitiga. Kalau kat sini kita panggil dia apa? Hypotenuse kan? Okay, kalau hypotenuse ni macam mana dia punya rumus dia? Itulah sini diberi X, sini Y. So the hypotenuse is? Okay, what is the formula guys? X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okay, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okay. Tapi bila kita nak cari dia punya panjang sisi segitiga, maka kita kena buat punca kuasa. Yes. Right. So kalau dalam trigonometri namanya hypotenuse, kalau dalam complex number it is called modulus. It is the same formula but with different name, which is modulus. Okay, let's say if I give you, okay, let me show you an example. Okay, let's say we plot something 3 and 2. Okay guys, 3 and 2. Which one is the imaginary number? 2. 2. Okay, 2 is imaginary number. Now, if you want to find the modulus and argument, you have to do a
triangle. Okay, satu segitiga sudut tepat. Ini sama macam dalam trigonometri lah. Kan, dalam satu sudut tepat, kita kena cari dia punya sudut dan juga kita nak cari dia punya sisi. Okay guys, so kalau dalam complex number, the one that I draw a line with this red line, the modulus. Okay, R will represent the modulus. Maksudnya kita nak mencari sisi terpanjang dalam segitiga ni. Sama macam hypotenuse ni lah. Jadi dia punya rumus dia sama saja. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 punca kuasa 2. Okay. Kemudian bila kita nak cari theta here ataupun dia punya reference angle here, okay, this is called argument. Okay, this is modulus. And bila kita nak cari sudut, ini yang kita panggil argument. Okay, kalau dalam bahasa Melayu dia kita belajar, kita sebut hujah. Kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut dia argument. Alright. So, tadi kita dah tahu formula modulus adalah sama dengan teorem Pythagoras ataupun nak mencari hypotenuse. Kalau untuk argument pula, dia punya rumus dia adalah, okay, salin balik yang ni. So, this is formula for argument. Okay. ARG is equals to argument. Okay, so all this formula you have to remember and you have to understand. Right. So sampai sini boleh faham? Boleh. 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 Okay, alhamdulillah. Now we move to the next one, which is principal argument. Okay. Untuk argument dalam complex number ni, dia lebih kurang sama macam trigonometri juga. Cuma biasanya dalam complex number ni dia gunakan principal dia negatif 180 dan 180 darjah. Kalau dalam trigonometri dia guna 0 hingga 360 darjah. Ingat tak? Ingat. Okay, so here dia pun terbahagi juga kepada 4 kuadran. Okay, kuadran 1, 2, 3 dan 4. Tetapi untuk kuadran 3 dan 4, dia punya nilai dia kita akan tulis sebagai negatif. Okay, kenapa negatif guys? Kenapa negatif? Okay, kalau katalah diberi sudut dekat sini, kalau dia bergerak dari X ke kiri ataupun arah lawan jam, maka dia punya nilai akan sentiasa menjadi, kalau bergerak arah lawan jam dia jadi positif. Kalau dia bergerak ikut arah Negatif. Negatif. it will always be negative. So you have to remember kalau dalam soalan ke atau dalam jawapan ke, bila dia ada tanda negatif, maksudnya dia bergerak mengikut arah Arah jam. Jam. Okay, good. Okay, so here, do I have to explain about quadrant 1, 2, 3, 4? You have known this already?
Maybe you sure. It's okay. Boleh. Okay, biasanya untuk kuadran 1, dia punya theta dia akan sama dengan beta. Beta tu apa? Kita kata dia sebagai reference angle. Reference angle sama dengan theta. Katalah kalau dia punya beta dia 60 darjah, maka dia punya theta juga akan bernilai berapa? Kalau diberi kat sini katalah 60 darjah. Kalau untuk kuadran pertama, dia punya beta dia sama dengan 60 darjah. Theta dia sama dengan 60 jugalah. Sebab dia kuadran pertama kan. Kuadran pertama kan dia kurang daripada 90 darjah. Okey. Kalau untuk kuadran kedua, katalah diberi sini 60 darjah. So dia punya beta dia ataupun reference angle dia adalah 60 darjah. Maka dia punya theta dia adalah 180 atau 60. That's right. Okay. So, tolak 60 will be 120. Okay. While in quadrant 3 and quadrant 4, kita boleh menggunakan formula yang sama seperti kuadran 1 dan kuadran 2. Cuma awak tukarkan saja nilai jawapan tu jadi negatif. Okay, contoh dekat kuadran 3. Kuadran 3 ni awak boleh buat reflection, betul tak? Kuadran 3 dia adalah reflection daripada kuadran 2. Okay. Can you imagine that? Can you see that? Boleh? Boleh bayangkan? Boleh. Quadrant 2, it will be the same with quadrant 3, but in quadrant 3, you have to put the symbol negative. Isn't it? Am I right? Yes. Yes, madam. Okay, so in quadrant 4, it will be negative 60. Okay, understand? Yes. Good. Now, since you are all very excellent, we have finished our topic today. Alhamdulillah. So fast. Yeah, so fast. You are all very fast learner. Okay, let us try to do the exercise. Actually, this exercise I get it from your final book. Do you have your final book with you? Yes. Okay, try to turn to page. Go which page? Page 43. Page 43 and 44. Okay. I'm gonna try the first exercise. Question 16. Okay. Let us try to do this exercise here. Okay. Diberi soalan Z sama dengan 6 tolak 4I. Firstly, you have to represent the complex number on an Argand diagram. Okay, 3 things you have to do here is to draft the Argand diagram and find the modulus and then find the argument. Okay guys, I forgot to tell you that argument, when you find the answers in degree form, actually normally you have to change it to radian. Okay, do you guys still remember what is the radian formula? Maybe. Okay, kalau diberi soalan, kalau diberi argument dia, jawapan akhir dia adalah 60 darjah. Jadi 60 darjah ni macam mana kita nak tukarkan kepada radian? Darab dengan 180. Darab dengan 180 ya? Tak ingat.
Ingat, bukan ni ke? Bukan darat Pi dengan... darab pi bagi 180. Bukan lagi 180. So, awak dapat jawapan dia dalam radian. Okay, so first, let us sketch the Argand diagram. How do you want to sketch the Argand diagram? Firstly, you have to identify which one is the real number and imaginary number. Always remember that x-axis is the real number, y-axis is the imaginary number. Okay, so what is x, guys? 6. 6. 6. Okay, you got 6 here. Y? Negative. 5. Okay, so it is on the above or below the line? Below. Below. Okay. So Z will be here. If you want to plot the coordinate, it will be 6 and negative 4. Right now you have the line. Okay, we draw the line here. And then how to find it modulus. Okay, which one is the modulus? So this is the modulus. You can represent it with whatever you want. Let's say R. R is the modulus. So we're gonna have to write R first. What is the formula to find R? X square. X X square kuasa 2 tambah negatif plus Y square. kuasa 2. Okay. What is X here? 6. Mm-hmm. 6. So 2. Mm-hmm. Negatif. Negatif 4. Mm-hmm. Okay. Okay. What do you have here? 6 square is 36. Negative 4 square is 16. Negatif 9. 36 plus 16. 52. Kenapa negatif 16? Okay, nampak tak ni? Negatif 4 kuasa 2. Negatif 4 darab negatif 4 dapat apa? 16. 16. Positif ke negatif? Positif. Dia jadi positif lah sebab negatif darab negatif dia akan jadi positif. Okay, boleh? Boleh. Alright. So what is the answer here? What is the total? 52. 52. What is the square root of 52? 7.2. 7.2. 21 lah. 7.21. So this is the modulus. Okay, you have sketched the Argand diagram. You have found the modulus. Okay, how to find the argument? The argument here. So this is the argument you have to find. Okay, what is the argument formula? Can you remember? Kan? negatif 1 Y per X. Shiftan ya, bukan tan ya.
Oh, shifted. Okay, so with the formula you can do here. Firstly, find the theta. How you gonna find the theta? Put here. Shifted. Okay, so put y. What is y? Negatif 4 Hmm. per 6. So what is the theta? Negatif 33.69. Negatif 33.69. Kalau saya tak tulis negatif tu boleh tak? Nanti kita tak tahu dia ikut arah jam ke lawan arah jam. Sebab negatif ni kita nak pastikan sama ada dia berada pada sukuan pertama atau kedua. Kalau negatif ni berada pada sukuan ketiga ataupun keempat. 4. Jadi sekarang ni kalau kita buat rajah dia, dia berada pada sukuan keempat. Bila sukuan keempat merujuk kepada, kalau dia menggunakan prinsip negatif 180 atau kurang daripada 180, maka nilainya akan jadi, dia akan tulis sebagai negatif. Betul? Tapi sebab dekat sini dia tak tulis apa-apa, boleh jugalah kalau kita just tulis dia punya theta sama dengan 33.69. Okay. Apa ni? 33.69 apa ni? Degree. Yes. Okay, and then since it is Wan, yeah. ulang balik jap yang pasal negatif positif tu. Okay, negatif positifnya dekat kalau diberi prinsipal dia macam ni, okay, theta lebih besar atau sama dengan negatif 180 darjah dengan lebih kecil atau sama dengan 180 darjah, dia merujuk kepada ni je. Sama ada dia berada dekat sebelah atas ni, yang atas ni, ataupun yang kalau negatif dia berada dekat sebelah bawah ni. Okay, sebab yang atas ni semua adalah positif, yang di sebelah bawah nilai dia adalah negatif. Dia bergantung kepada kita start dari mana kita pusing untuk dapatkan sudut. Contoh kalau dekat sini, bila kita pusing macam ni, arah lawan jam, maka nilainya akan jadi Positif. positif. Kalau dia start dari bawah, setelah dia berada dekat sini lah katakan. Okay. Bawah, dia akan, nilai dia akan jadi Negatif. negatif. Okay. Okay, so now you understand? Yeah. Thank you, madam. Okay. Alright. Now you have done all the 3 answers. Okay, try to do question 17. Point yang kena tukar radian tu yang mana? Apa dia? Yang kena tukar dari degree ke radian tu yang yang ni. Ni. Lupa pula. Okay, tukarkan kepada radian. Dia punya theta dia. Awak dah dapat dia punya degree, tukarkan kepada radian. Okay, what is the answer?
What is the answer in radian? Kosong poin 9. Kosong point? 9. Alright. Okay, try to do question 17 and then share with me the answer. We're gonna check it together. Point kalau tak tukarkan kepada radian tu salah ke? Kalau tak tukar pada radian, Ya. tak adalah salah. Boleh juga. Tapi kalau kalau tukarkan kepada radian tu dapatlah markah penuh. Okey. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam. Sorry ya Puan Zahira, saya just nak maklumkan pada pelajar. Oh, Okey, untuk makluman semua, saya Puan Siti Mariam. Hari ini saya buat penilaian pada Puan Nur Zahira. Okey, saya dah selesai saya punya penilaian. Sekarang saya nak minta kamu semua buat penilaian pula untuk Puan Nur Zahira. Boleh? Boleh tak semua? Boleh. Boleh. Okey, nanti kamu buka dekat kamu punya SPMP. Okey, buka dekat kamu punya SPMP. Dia dekat ruangan yang sebelah kanan. Sebelah kanan yang dekat pautan tu. Nanti dekat bawah pautan tu dia ada pemantauan pensyarah khusus. Nanti saya nak minta kamu buat penilaian kat situ. Nanti saya forward juga gambar ni pada Puan Zahira supaya dia boleh share dengan kamu lah. Takut kamu cari dalam SPMP tu tak jumpa. Dia sebenarnya bila kamu buka je dekat paparan tu, bawah pautan tu sebenarnya dia ada kat situ. Pemantauan pensyarah khusus. Jadi saya nak minta bantuan daripada kamu semua untuk pada Puan Zahira lah. Okey Saya nak semualah Okay, lebih satu kelas. Bukan yang hadir hari ni aja, semua. Okey. So saya harap kalau penilaian tu kalau boleh buat dalam hari ni dan juga paling lewat pun esok lah saya minta kamu isi, boleh? Okey. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Okay, terima kasih Puan Mariam. Salam. Okey. Okay, anyone who have sketched the Argand diagram?
Have you all finished? Not yet.
Puan, Ya, dua tu bagi dulu kan? ya, bahagi. Yang macam semalam ke apa? Ha. Ha, okey okey.
Okay. Dah, boleh jawab. Boleh share jawapan. Okay. Firstly, share with me how to sketch on the Argandus diagram. Hello, Argan diagram please. Buat satu Telegram. Okay, okay. Okay, let us check together. This is the diagram. Okay, normally when you sketch, you have to put arrow. Don't forget to put arrow on the x-axis and y-axis, and then plot it properly. Okay. This is so right here P. Okay, then this is Q. And write the coordinate. Oh begitu. Barulah dia jadi lengkap dan semua orang faham. Okey Puan. Okay. Puan, Ya. yang negatif 4 tu dekat paksi X kan? Ya. Silap sikit kan ni. Balik. Terbalik. 4 ni paksi X dan 1 dekat paksi Y. Can someone share the right answer?
Please, answers please. Guys, this is only first question, guys. How are you going to answer all the tests? Checkpoint tengah AP tu Cak. Cak point. Okay, thank you. Okay, let us see this one. This one. Are you sure this one? P. Q -4 and Q. Ni pun betul ke? Point. Ah. Okay, anyone else with the answer? Okay, thank you. Okay, let us. Oh 8. Cik kan 5. Tak nampak. Kabur. Oh, cakap lah. Saya boleh betulkan. Okay, this one. 6 and -8. Okay, put here -8. Put P here. And Q. Q -4 and I. I is
Now, I here is positive or negative? Positive. Positive. Should be here. Ni bukan satu ni. Ini negatif satu jadinya. So, it should be here. This is Q. So, Q. What is the coordinate? Okay. Okay. Just let us see the answers for modulus and argument for question 1. Question 1. P is 10. Okay. It's good. Right answer. Or the argument. Okay, correct. Okay, do you got the same answer for question 1? Yes. Okay, good. Now, how about question 2? Okay, question 2 please. After that, I want to explain something about your answers.
Hello guys. Almost 30 minutes in one question. Wah, yang nombor 2 tu dia jalan kira dia macam mana? Tak faham. Okey, so soalan kedua ni. Apa kaki 6 tolak 8i per dengan Q. Q negatif 4 tambah I. Okay, kita dah belajar semalam. Kalau dia adalah dalam bentuk pecahan, kita kena buat proses Conjugate. conjugate. So, kat sini selesaikan conjugate. Okay, bila selesaikan dapat apa? Kalau tadi saya buat Ni bila awak dah kembangkan, bila dah kembangkan dapat negatif 24, negatif 6i, positif 32i, okey. tambah 8i kuasa 2. Okey. Bawah dia 16 tambah 4i, tolak 4i, negatif i kuasa 2. okey. Asli dapat okey. Negatif 6 tambah 3 Negatif 3. plus 8 negatif 1 Negatif 6 tambah 3, 2 pun. negatif 6 tambah 3 2. Oh, okey. So the answer will be positive. Positif 26. Negatif 26. Positif 26. 26. Positif ya? Ya. Ha. Okey,
Ini habis, lepas tu tolak, tambah. Okay. What do you get here? Negatif 24 tolak 8. Negatif 32. Tambah 20. Baru 17. 17. Okay. So, what is the answer? Nak tulis jawapan dia yang XY tu kan? Boleh juga. If you want to leave it in this form, then okay. If you want to leave it like this, also okay. 26 per 17. 17. Anyone will do. Okay. Boleh dapat jawapan ni? Dapat. Okay, now. Tadi awak dah kira P. Dah dapat dah jawapan P. Kemudian awak dah kira P dan Q. Dah dapat jawapan. Tapi cuba baca balik soalannya. Dia kata determine the modulus and the argument for the complex number below. Maksudnya awak kena cari modulus untuk P dan argument untuk P. Kemudian modulus dan argument untuk P dan Q. P over Q. Jadi untuk setiap ni kena dapatkan dia punya modulus dengan argument. Okay, macam P tadi dah selesai lah. Untuk ni P over Q ni. Okay, just now you got the answers here. Ni. So you have to sketch in order to find the modulus and the argument. Okay, what you have to do is tekan calculator 32 per dengan 17. So you will get in the point form. Yes. Okay, what is the answer in a point form? Negatif 1.882. Okay, plus 1.529i. okay, plot it. Where is the X and where is the Y? Okay, X is here, isn't it? Yes. Okay, Y is here. Something. Okay, so when you plot, it will be here. Draw a line. This is P over Q. Q. And then you can put the coordinates you want to. Alright, and then you have to find the modulus. Okay guys, here I want to explain. The modulus here, you always in the formula they always put like this. Modulus dia punya simbol dia ada pagar. Macam tu. So macam tadi P kan. Kalau P maksudnya dekat sini awak boleh tulis P. Kemudian ada pagar. Okay, boleh? Faham? So that dia nak menunjukkan bila P ada pagar ni atau modulus ni, maksudnya jawapannya akan sentiasa menjadi positif. It will never be negative. It will always be positive. The answers for modulus. Okay, jadi kalau untuk soalan yang kedua ni, maksudnya bila nak cari modulus, awak akan tulis P over Q. Pagar dia panjanglah sikit.
Boleh? Faham tak? Faham Puan. Faham. No? Awak pun dah dapat dia punya nilai dia berapa, maka masukkan balik nilai X dan Y dia. X dia tadi berapa? Negatif 1.88 something tadi, kuasa 2 tambah dengan yang Y kuasa 2, 1.5 something something kuasa 2, jadi apa nilai yang awak dapat? 2.424. 4, 2, 4. Alright, so you have the answers for the modulus while the argument. You can write argument P over Q. Shift 10 Y over X just now 1.5 something something over negative 1 over 8 something something. Okay, what is the theta? Negatif 39.091. Okay, 39.91. 091. Okay, you have to remember that this is the reference angle. Okay, this is the reference angle. Okay, if you are to find the theta, so you have to calculate like this. Okay, sorry, this one I put it as beta. Okay, guys, what is the theta? 140.92. Okay. So, these are all the answers. This one, this one, this one. Okay, and all the diagrams. So, these are all the answers. Okay, understand? Yes. Right. So guys, so after this, I want you to try all the question in the final books, and I will try to find some other question for you to answers, and I will want you to upload it to CDOS after this. And then another 2 things I want to ask you to do. Firstly, remember that Puan Mariam said to give an evaluation for me. Please log into your SPMP to give your reflections. And then another thing is I want you to join a competition. Our department is organizing a competition on mathematics, science and computer. Later I will share with you the link, and you can always click the link and see on the websites. I need you all to join. Okay, boleh? Boleh Puan. Boleh. Sebab daripada competition tu nanti I will evaluate your marks and your attendance. Boleh? Boleh. Boleh. Alright, thank you very much. I hope you understand our topic for today. Okay, in the next class we will see another things about complex number. Alright, thank you very much class for joining our class today. Thank you, Puan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Puan. Salam. Salam. Thank you Puan. Right, Terima kasih, Puan. sama. Thank you Puan. Okay.